So difference between annealing and normalizing process. Okay, so annealing is a normalizing process. So annealing process is a furnace, using furnace is a slow cooling process. Okay, so is the slow cooling process is the faster cooling process. So the slow cooling means the grain size is, you can get grain size is coarse structure. Here grain size is finer. Okay, so faster cooling means you can get the grain structure in a finer structure. Here slow cooling, okay, in annealing process slow cooling, so grain structure is coarse. So cooling medium is in annealing process is a furnace, using furnace. Here cooling medium is air. Okay, so for annealing process you can get less hardness, tensile strength and toughness. Okay, less hardness can improve the tensile strength and the toughness. Here more hardness, tensile strength and toughness. Okay, comparatively in annealing process, okay, in normalizing is can get the more hardness, tensile strength and the toughness of the material. There's a cooling rate is 0 to 1 Fahrenheit per second. 0 to 1 Fahrenheit per second. So here cooling rate is 0 to 20 Fahrenheit per second. Okay, grain size distribution is more uniform. Here grain size distribution is less uniform. Okay, this is a grain size distribution is more uniform. It's a slow cooling. Okay, so grain size time, okay, time கிடைக்கும் ஆல்ட்ரு ஆகிறதுக்கு. ஓகே, இங்கே ஃபாஸ்ட் கூலிங்காக இருக்குது நார்மல் ஏர். ஸோ அதனால் கிரெயின் சைஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறதுல கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஓகே, அதனால் கிரெயின் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லெஸ் யூனிஃபார்ம். இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் லெஸ். ஓகே, நான் ஸ்லோ கூலிங்னால ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கிரியேட் ஆகிறது கம்மியாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் ஃபாஸ்ட் கூலிங்னால இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆர் மோராக இருக்கும். இம்ப்ரூவ் த மெசரபிலிட்டி ஆஃப் லோ கார்பன் ஸ்டீல். Annealing process is used for increase the measurability of low carbon steel. Here in normalizing improve the measurability of medium carbon steel material. So it is the more expensive is the less expensive. So more expensive means you using the furnace. Okay, the furnace is rate. So here is normal air, so normal environmental, so no need for any equipments for the cooling purpose. So here for some furnaces for cooling purpose, the microstructure is coarse pearlite is a fine pearlite structure. Okay, then a fast cooling பண்ணனால coarse pearlite கிடைக்கும். So slow cooling நால coarse pearlite. So is the fast cooling, so normal environment, so is the fine pearlite. So microscope is coarse pearlite is visible. Okay, you can see the visible. So microscope is the fine pearlite is not clearly visible. So நம்ம electron microscope, normal microscope ல so கரெக்டாக visible பண்ண முடியும். So using electron microscope, okay, is can easily visible for pearlite structure. Okay, thank you.